Students, welcome back. The concept is Rutherford atomic model. So this is the one of the atomic model that tries to explain the structure of atom and the arrangement of subatomic particles like protons, neutrons and electrons. This model was developed by the scientist Ernest Rutherford. He is from New Zealand. He performed gold foil experiment in the years 1909 and 1913. So what is the gold foil experiment? The gold foil experiment is also called Geiger-Marsden experiment. So these two scientists, under the guidance of Ernest Rutherford, they performed the experiment to study the structure of atom and also to study the distribution of charges in the atom. So the experiment is, there will be a radioactive element like polonium. So this radioactive element is the source for alpha particles. The alpha particles are positively charged particles. Then Rutherford has taken a very thin gold sheet, a metallic sheet, gold sheet, okay, and then at the end of this device there is zinc sulfide screen. The nature of zinc sulfide screen is, it is fluorescent screen. It glows when the alpha ray strikes it and it leaves a spots on the fluorescent screen. Okay, so the main experiment is, a very thin sheet of gold is exposed to very high speed alpha particles and the scattering pattern is studied. So he just exposed, he has taken a very thin gold sheet and he used to send the alpha particles, ray of alpha particles at very higher speeds, and he has kept the fluorescent screen at the end of the device and he observed the scattering patterns, how the alpha particles are scattered by the thin gold sheet. So what are the observations and what are the conclusions? Observation number one is, most of the alpha particles, they passed through the gold sheet. So based on this observation, Rutherford concluded that, what is the conclusion, what is the inference? Most of the space in the atom is empty because most of the alpha rays are passing through, majority of the alpha rays are passing through the thin gold sheet. Then what is the second observation? The second observation is, some of the alpha particles are deflected back at some angle. Okay, very few, the number is also very few. So some of the alpha particles are deflected back at an angle. So based on this observation, Rutherford concluded that there is presence of positively charged particles at the inside of the atom. That is the conclusion. And third observation is, very small number of alpha particles, maybe one or two, very small number of alpha particles, they are deflected back. Okay, so very small number of alpha particles, they are deflected back. So based on this observation, Rutherford concluded that the size of the nucleus is very small, right? So that is the observation and conclusion. So based on this experiment, Rutherford has given key points on the atomic structure. So what is the major observations? So most of the alpha particles are passed through the atom. It says that majority of the space in the atom is empty. The second observation is, some of the alpha particles are deflected with some angle, right? So based on this observation, Rutherford concluded that some positively charged particles are present at the center of the atom. Then very small number of alpha particles are deflected back. So based on this observation, Rutherford concluded that the size of the nucleus is very small. So because it is very small number of alpha particles are deflected back. Then, so what are the major postulates, major key points of a Rutherford model? So the first key point is, every atom contains positively charged particles at the center. So that positively charged center is called as nucleus, right? So this is the first key point. And the second key point is, nucleus, the positively charged nucleus
is surrounded by a cloud of negatively charged electrons. A cloud of negatively charged electrons. Electron cloud. A cloud of negatively charged electrons surrounds the nucleus. Then the third point is the electrons in the atom will revolve, will spin around the nucleus in fixed circular paths or in fixed circular tracks. So these fixed circular paths or fixed circular tracks are called as orbits. Okay, so this is also a very important key point proposed by Rutherford. Then the size of the nucleus is very small. It is proven by the third observation. And when the size of the nucleus is compared to the size of the atom, the nucleus will be having very small size. Right? Then most of the space inside the atom is empty. This is also proven by the experiment, gold foil experiment. Atom is electrically neutral because the positive charge of the nucleus is neutralized by the negatively charged electrons. Okay, right? So there will be electrostatic attraction force between positively charged nucleus and negatively charged electrons, so that electrons will revolve, they will spin around the nucleus in fixed circular orbits. Then what is the last point? The nucleus holds responsibility for majority of mass and energy of an atom. Nucleus is responsible for the mass and energy possessed by the atom. So these are the about 7 important postulates of Rutherford atomic model. So students, Rutherford atomic model ni propose చేసిన సైంటిస్ట్ ఎర్నెస్ట్ రూదర్ఫోర్డ్. ఈయన న్యూజిలాండ్ దేశానికి చెందిన ఫిజిసిస్ట్. ఈయన జర్మన్ ఫిజిసిస్ట్ అయిన జీజర్ అండ్ బ్రిటిష్ ఫిజిసిస్ట్ అయిన మ్యాస్డెన్తో కలిసి వీళ్ళిద్దరూ రూదర్ఫోర్డ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వాళ్ళందరూ ఒక రీసెర్చ్, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో, వాళ్ళ ఒక యూనివర్సిటీలో వాళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎర్నెస్ట్ రూదర్ఫోర్డ్ ఈ ఇద్దరితో పాటు కలిసి ఏం చేశాడంటే ఒక గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఆయన చేశాడు. ఏ సంవత్సరాల మధ్య అంటే 1909 నుంచి 1913 మధ్యలో. ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏముంటుంది సార్ అని అంటే, గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఒక వెరీ థిన్ షీట్ ఆఫ్ గోల్డ్ అనేది ఉంటుంది. చాలా తక్కువ వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక థిన్ గోల్డ్ షీట్ని తీసుకున్నాడు రూదర్ఫోర్డ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈ గోల్డ్ షీట్ని దేనికి ఎక్స్పోజ్ చేశాడంటే ఆల్ఫా పార్టికల్స్కి ఎక్స్పోజ్ చేశాడు. ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. ఓకేనా? అండ్ దెన్ ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్కి చివరన ఏముంచాడు అంటే జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్. ఈ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది ఫ్లోరెసెంట్ స్క్రీన్ అంటే అది వెలుగుతుంది. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా రేఖ టచ్ అవుతుందో అక్కడ గ్లో అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఒక స్పాట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఫ్లోరెసెంట్ స్క్రీన్ అని అనుకుంటాం. ఓకేనా? దెన్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా తెలిసింది ఏంటి? ఆల్ఫా రేస్ని పంపించాడు. ఓకేనా? సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా రేస్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా పాస్ అయిపోయినాయి. కొన్ని ఆల్ఫా రేస్ స్మాల్ యాంగిల్తో డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి. కొన్ని ఆల్ఫా రేస్, వెరీ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా రేస్ మాత్రం కంప్లీట్గా డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయినాయి బ్యాక్కి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆల్ఫా రేస్ ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ ద్వారా పాస్ అయిపోయినాయి. సో దీన్ని బట్టి తెలిసింది ఏంటి? ఆ గోల్డ్ ఫాయిల్లో గోల్డ్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఈ యాటమ్స్లో స్పేస్ చాలా వరకు ఎంప్టీగా ఉంది. దెన్ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే కొన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎప్పుడైతే మీరు సెండ్ చేశారో ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ని గోల్డ్ ఫాయిల్ ద్వారా, అవి కొంత యాంగిల్తో ఇక్కడ డిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి. ఇక్కడ చూడండి, సో కొంత యాంగిల్తో అవి డిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి. సో ఈ అబ్జర్వేషన్ ద్వారా తెలిసేది ఏంటంటే యాటమ్ యొక్క సెంటర్లో పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉంటేనే కదండి ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆల్ఫా రేస్ని అది రిపెల్ చేస్తుంది, అట్రాక్ట్ చేయదు కదా, రిపెల్ చేస్తుంది. ఓకేనా? దెన్ థర్డ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ 1 or 2 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ మాత్రమే కంప్లీట్గా డిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అయ్యాయి. ఓకేనా? సో దీన్ని బట్టి తెలిసేది ఏంటంటే సెంటర్లో ఉన్న ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ వాటి యొక్క సైజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ 3 ఎక్స్పెరిమెంటల్ అబ్జర్వేషన్స్ బట్టి రూదర్ఫోర్డ్ కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఏ యాటంలో అయినా సెంటర్లో పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మనం ఏమంటామండి? న్యూక్లియస్. దెన్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనేది ఉంటుంది.
న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్లో అంటే ఎలక్ట్రాన్స్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్స్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇలా న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉండే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా అంటే అలాగా రొటేట్ అయ్యేది. అవి ఒక రౌండ్ షేప్లో ఫిక్స్డ్గా ఉండే రౌండ్ షేప్లో ఉండే ఆ షేప్స్లోనే అవి రొటేట్ అవుతుంటాయి. ఆ షేప్స్కి ఇచ్చిన పేరు ఏంటంటే ఆర్బిట్స్. సో ఇక్కడ నేను రాశాను ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ పాత్స్. సో రౌండ్గా ఉండే ఒక మార్గం, రౌండ్గా ఉండే ఒక ట్రాక్. ఈ ట్రాక్లో మాత్రమే రౌండ్గా ఉండే ఈ ట్రాక్లో మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతుంటాయి. సో దీనికి ఇచ్చిన పేరు ఏంటంటే ఆర్బిట్స్. ఓకేనండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. దెన్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే న్యూక్లియస్ యొక్క సైజు చాలా తక్కువ. దేంతో కంపేర్ చేస్తే టోటల్ యాటమ్ సైజ్తో మనం కంపేర్ చేస్తే ద సైజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ద టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ ద యాటమ్. దెన్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇది మనకు తెలిసిన పాయింటే, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పేస్ ఇన్సైడ్ ద యాటమ్ ఈజ్ ఎంప్టీ. అంటే యాటంలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్పేస్ ఎంప్టీగా ఉంది. దెన్ యాటముకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండదు, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండదు. యాటమ్ అన్నది యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే న్యూట్రల్. ఎందుకనంటే ఈ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ప్రోటాన్స్ని, ఈ న్యూక్లియస్లో ఉండే పాజిటివ్ ఛార్జ్ని నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూట్రల్ చేస్తాయి కాబట్టి యాటమ్ న్యూట్రల్ స్పీసీస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అన్నది ఈ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ న్యూక్లియస్కి నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి మధ్య ఉంటుంది. ఈ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి యాటమ్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. దెన్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే న్యూక్లియస్ అన్నది అంటే ఏదైనా యాటంలో ఉండే న్యూక్లియస్ అన్నది ఆ యాటమ్ యొక్క టోటల్ మాస్కి, టోటల్ ఎనర్జీకి రెస్పాన్సిబుల్. అంటే యాటమ్ మొత్తాన్ని యొక్క మాస్ మొత్తం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే న్యూక్లియస్ దగ్గరే కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సెంటర్డ్, ఇట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. ద మాస్ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ ద సెంటర్ అండ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ ద సెంటర్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లియస్. ఓకేనండి, సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. చాలా సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకున్నాం మనము. ఎక్స్పెరిమెంట్, అబ్జర్వేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కీ పాయింట్స్ ఆఫ్ Rutherford atomic model. Thank you for watching.